Only the background is animating. The character is just checking his legs and hands. Okay? Also, so if you want to create this type of animations, you need to trace part by part. Okay, this one we call it as frame animation. Frame by frame, you need to create the artwork. Okay, so if you're creating for 200 frames, 200 drawings, if you create, when you play, it will play like a video, fight scenes. Okay, shadow you can duplicate and keep it like you do in Photoshop. Shadows and reflection you can duplicate. Okay. Okay. Now coming to the tracing part, use only Disney characters so that you can understand and you can do the tracing part easily. Okay. So for tracing, I'm creating a new document. It is a vector software, so you can use any size while tracing. Okay. So click on the print option and select A3 size and landscape. Okay. One artboard is enough. Click on create. So drag and import. Another way why we use tracing is if you want to improve the quality of any image. Okay, so if you are doing a comics storybooks, okay, there will be a photo downloaded from online, so quality will be very bad, so you can trace and improve the quality. Once you traced, the quality will automatically improve because it is a vector software. Okay, so second is for animating characters. For animating, you need to trace each and every part separately. So now I'm going to do a static trace. Okay? Static traces, you cannot animate that characters, but you can use it for print medias, for comics books or anything for that you can use. In case if you want to create any drawing books on your activity books, what we call, you can even use for activity books this tracing concept. Okay, all the color character you can trace and create only the outlines of the character. Okay, so after importing the image, you can log this image. Okay, Control 2 shortcut for log. I'll increase the size. Control 2. Okay, so before I start with the tracing, you just check all the stroke lines here. Okay, so if you notice the stroke line, particularly this line, okay, both the edges, if you see, it is sharper. Okay, if you notice over here, one side it is broad, one side it is sharp. Okay, all the Disney characters will have this type of lines. Okay, so this type of lines we call it as stroke profiles. Okay, so different stroke profiles are there, so I will show you how to apply. Okay, so before starting, you need to be very careful because here if you see both the side it is sharper. Okay, if both the side the line is sharp, you can start from any point, either from top or even from right side also. You can start right to left or left to right. Okay, all right. So same, I'm using pen tool only. So if line is one side broader and one side sharper, okay, then how you need to start is whichever side is broader, you need to start from that side. Okay, so using pen tool, top to bottom, so my finishing end will become sharper. Okay, so to apply the profiles, click on the line, go to the properties panel. Okay, click on the properties panel. In this you need to open the stroke panel here. Okay, so to open the stroke panel, here stroke is written, just click on the stroke panel will open. Increase the stroke size. Okay, now for profile, inside the stroke panel itself you can see profile option. Okay, in the end, click on the drop down and you can select the first profile. Both the end it is sharp here, so click on the profile, it will apply. Okay, for this line, select. Now for this line the profile will be different. Okay, select, click on the stroke profile, select the fourth profile. Okay, increase the thickness so that you can see the profile. Okay, so applying the profile, we'll be doing this process only in the last step. Okay, first step, in character trace, you need to trace all the outlines. Wherever you see black outlines or wherever you see shapes or colors separately, you need to trace out. Okay, for example, inside the eyes we don't have any outlines, if you see, but it is divided into three colors. Okay, dark blue, light blue, white. Okay, and also black, four colors. Okay, so four different circles you need to place for the eyes. All right, so now we'll start with the tracing part. First step, outlines you need to trace. Second step, we will be filling the colors. Third step, we will be creating applying the profiles. Okay, so but while tracing you need to check the edges and then start. Okay, first line, I'm going to start from here. Okay, if you see this line, particular line is starting from here and it is finishing over here.
right side. Second line, it is starting from here and finishing point is here. Okay, so now both the edge, it is sharp or broad, how it is, this edges, first line edge, how it is, ரெண்டு சைடும் ஷார்ப்பா இருக்கா இல்ல எப்படி இருக்கு, first line, both the line is sharp. Okay, both the end is sharp. So by using pen tool, okay, disable the fill color, or else you'll find difficult in tracing the area. Okay, so to disable fill color is in front, enable the number lock and click on the slash key to disable the color. Okay, now apply any outline color instead of, because already my outline is black in the image. Okay, so use some other color so that whatever lines you trace will be visible. Okay, so some bright shade you can trace later, the color whatever I'm selecting, green, white, red, anything, finally when you apply the stroke profile, automatically this color will change into black. Okay, it will not remain in the same color. So now I'm starting from here, click and release. So in the outline you have two lines. Okay, one is the outer stroke, okay, and another is the inner stroke. Always use the outer edge for tracing, don't use the inner edge. Okay, so control Z, I'll start from here. Keep the point in the maximum distance possible. Okay, and maximum try to reduce the points. Okay, the clicks that you don't know, you try to reduce so that your shapes will be very smoother, the shapes or lines whatever you create, it will be very smooth. Okay, so keep it in some distance, click and drag, just like you use pen tool in Photoshop. Okay, so now hold space bar, click and drag to pan the document. In case if required, you can adjust the tangent, hold alt, click and drag down. Okay, pan the document, so please here click and drag. Okay, see the distance of the point I am keeping. Okay, click and drag. So now I am in the finishing point. First line is complete. Okay, do not continue from here itself, because the second line it is starting from inside. All right, so if you continue, then you will not be able to change later. Okay, so do not continue. So first line after complete, if you see it is continuing. Okay, I want to break this line now. So to break this line, after finishing the first path, you need to press Control 2, shortcut for lock 2. Okay, this line will be locked now. Okay, you will not be able to move that line. Now you can, now when you create, it will create a new path. Okay, and while creating the path, if you use the inner outline, inner edges, okay, if you see there's a gap between both the line. Okay, to avoid this gap only, I said you need to use outer edge. Okay, if there is a gap, you will not be able to fill the color in that area. Okay, it is just like paint. Okay, in paint software, it is a default software, if you leave a gap outside the shape also, the color will be filled. But here, if you leave a gap, color will not get filled. Okay, so don't leave any gap. Okay, gaps can be modified later, but don't wait to modify, because it will take more time for modification, for closing the gap. Okay, if you find mistake, immediately undo and rectify that error. Okay, click and drag, try to overlap little on the previous path. Okay, so that it will close here. Okay, now this particular line, in this area it is not smoother. Okay, to make it smooth, now you click on the line, you can use smooth tool in the tools panel. There is no shortcut for smooth tool. Okay, so this tool, if tool, sometimes in your systems this tool will not be visible, so what you need to do is click on the line icon, three dot icon in the bottom of the tools panel, click and drag right. Okay, you can see all the hidden tools. You can, all the white tools you see. Okay, so these are not visible in the tools panel. Okay, if you want to make it visible, drag and drop it inside the tools panel like this, so the tools will be visible after that. Okay, okay, so to make it smooth, select the smooth tool, make a single click and drag on the line. Okay, so multiple times when you click and drag, your lines will become smoother. Okay, so after completing this, lock this line, Control 2. Second, third line, here it is broad and here it is sharp, so use pen tool. From this point I am starting, Control 2. So this line, from which point I need to start, top or bottom?
top. Okay, here it is broad and here it is sharp, so you can start from here. Use the outer edge, okay, for tracing. Okay, near the fingers lines are normal. Okay, I'll complete that later. Finishing, I will trace that. Okay, all the profile lines will trace first. So this line you can start from any end. Okay, so click and release. சார் இப்போ ட்ரேசிங்ல வந்து இப்போ நம்ம அதை லைட்டாக மைட்டில் டச் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம். எங்க இங்கயா? ஆ அது ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில். If you're getting extra, it's not a problem. You will get the output perfectly. Okay. So for tangent, hold Alt and adjust. Minimum leave 1 inch or 2 inch distance in between the anchor and the tangent point. Okay. See now this line, it is break here itself. Okay. If I want to continue this line itself, in the starting point and in the ending finishing point, you can see anchor points, a blue dot. Okay. So place your cursor. You can see the star in the pen tool now. Okay. Which means it will create a new line. Okay, if I want to continue in the same line itself, place your cursor on the point. Instead of star, you can see a hash. Now when you click, it will continue from there. First click and release. Okay, don't drag it. After that, you drag. Okay, now you can complete. Now press Ctrl 2 for lock. Okay, so here from top to bottom I need to create. Hmm. Okay, so this line, from which point I need to start? This particular line, hand line. சார் கீழே இருந்து சார் இங்கேருந்தா? ஐ மீன் பாடி பாடி. இங்கேருந்தா? ஆமாம் சார். Okay. Okay, Control 2. So, black automatically மாறும் அது finishing. ஆமா அதே மாறும் finish பண்ணும்போது. Okay, here I'll start from here. Here there's no profile, so you can start from top and bottom any point. It's not a problem. So fingers I'm tracing now. Again, there's no profiles for fingers. Okay. So when I zoom this, you can see pixels. If you see, it's pixelating. But after I trace and complete this, you cannot see any pixels. Okay. If you want, you can log from here itself. Okay, Control 2. So this line you can trace from here because here it is sharp. This one you understood, no tracing part. Here broad, it is broad here. So click and start from this point. சார் அப்போ கைக்கு முன்னாடி சார் நம்ம கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் நான் சொன்னோம். அது ப்ரொஃபைல் வந்து ப்ரொஃபைல் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. ஆக்சுவலாக எங்கே ப்ரொஃபைல் இருக்கு, இங்கே ஷார்ப்பாக அப்படியே இருக்கு. சொன்னேன் சார். இங்கேயா? இந்த பாடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இங்கேயா? எங்கே சொல்கிறீங்க? இங்கேயா? இங்கேயா ஷார்ப்பாக? ஆக்சுவலாக here also you can start from any point. Both the edges sharp only. You can start from any point, not a problem. Okay. So here it is broad, so you can start from this. All the point, make sure it is intersecting with each line. Okay. Control 2. Fingers I am tracing separately each line. Okay. Control 2. Okay. So this area is complete. Okay. Now coming here. So here டிஸ்னி கேரக்டர் வந்து ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ண முடியுன்றதுனால நீங்கள் டிஸ்னி கேரக்டர் டிஸ்னி கேரக்டர் ப்ரொஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்கும். டிஸ்னி கேரக்டர்ஸில் ஈஸின்னு சொல்ல, டிஸ்னி கேரக்டர்ஸில் ப்ரொஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த லைன் ஷார்ப் எஜஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. பட் வேறஸ் இன் அதர் கேரக்டர்ஸ் யூ நாட் see this profiles. In Disney character, if you see, Tom and Jerry is also Disney character only. Here also you can see profiles in the lines. See here. Outlines this one, okay. And even the Ching Chang I said, okay. In that you cannot see.
you can see outlines, but profiles are not there. All the lines are normal. பண்ணலாமே பண்ணலாம். Okay, in this characters no profiles. Okay, so always use Disney characters for tracing where you can practice profiles. Okay, here I'm leaving a gap. Okay, if you leave a gap, I'll show you how to close that gaps. Okay, lock this. ஈவினிங் எங்க போறீங்க? போணுமா? எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாரு மனசுல. இன்ட்ரெஸ்டா எடுக்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. So here there's one line. So we'll trace this. So whichever side it is intersecting here, you need to trace from that side. If I use the outer edge, it will not intersect here. So use the inner edge. Okay. I'm a colorful owl. Okay. So tracing will take time, but filling color is easy. Okay. நான் எப்பயும் முடிச்சிட்டு இருப்பேன். சொல்லிட்டாரு. சார் 14 நாள் இங்க இருக்கு, 14 வருஷம் இங்க இருக்கு சார். Okay. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க, அதே மாதிரி வந்துடும் ஸ்பீட். நான் பண்ற ஸ்பீடுக்கு. Keep practicing the softwares or else you will forget. Main Photoshop. சார் இதோட சாஃப்ட்வேரோட ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி இதுதானே சார்? ஒரு சாஃப்ட்வேர் கத்துக்கும் போது இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் ஈஸியா மறக்குது அப்படி. அப்ப உங்களுக்கு மட்டும் மறக்க மாட்டீங்களா சார்? ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் லீவ் இன்னைக்கு? ஆமா சார். இல்ல லீவ் போட்டு வந்தீங்களா? இல்ல லீவ் தான் சார். நாளைக்கு செமஸ்டர் சூப்பரா நடக்கும். எப்படியோ பார்த்து எழுத போறீங்க. அது கண்டிப்பா சார். இல்ல சார் இன்டர்வியூ எடுக்கணுமா சார்? அது வீடியோ எடுக்கணுமா இன்டர்வியூ? உங்களுக்கு தானே இன்டர்வியூ என்ன சொல்றீங்க? ஒரு 5 நிமிஷம் சார். எடுக்கலாம். ஒரு அரை மணி நேரம். ஓகே, செலக்ட் பென் டூல். ஒரு டாக்டர் பேசாங்க பாக்க. Near the eyes, okay, first you trace the white area. If you see this black, you can see the profile type. Okay, both the edges it is sharp. Okay, so trace the white area first. அது தெரியாது உங்களுக்கு, ஸ்ட்ரோக் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நீங்க. So for we need to fill the color in that space. Okay, so if you there is the outline only, then you will be able to fill the color. So later if you don't want outline, you can remove the outline later. Okay, but character வந்து ஏரியா தான சார், நீங்க உள்ள ஏரியா பண்றீங்க. outer layer in the black separate. This is separate. Here if you see edges is sharp, I will do that also. Okay, அப்போ கத்துக்க முடியும். நீங்க டவுட் கேட்டா தான் கத்துப்பீங்க. Use the smooth tool. Click and drag to make it smooth. Okay. நல்லா இருக்கும். But when you go for interviews, okay, now it is a character, you can use smooth tool. But when you go for interviews, you should not. They will not allow you to use smooth tools. Okay, if you see in this test file itself, see what they have mentioned. Usage of image trace tool and smooth tool is not allowed. So trace tool நான் சிலபஸ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதான் trace tool பண்றோம்ல. Actually we have a trace tool separately. What that will do is no need to trace outline and everything. Automatically it will convert the image into vector, but I have removed the tool from the syllabus. Okay, you will use that tool itself. After that you will not trace. இல்ல நீ சொல்றாங்க இப்போ போய் அத கண்டுபிடிக்கறாங்க எங்க இருக்கு? நீங்க கண்டுபிடிங்க. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. If I take, you will not use this tracing part. You will use only the tool. In single click it will do.
but it will not be suitable for all the image. If the quality is very bad, it will not be suitable. Okay. இதுக்காக சார் தொண்டை தண்ணி வச்சு இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, அதை ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருந்தா அதே பண்ணிருக்கலாமே சார். ஃபர்ஸ்ட் டேஸ் தான் அதே பண்ணிருக்கலாம் சொல்றாரு பாத்தீங்களா. ஓகே, here for this line you can trace from here. முடிச்சிட்டு காமிக்கிறேன், ஆனா யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த டூல், சரியா? சார் டபுள் லைனா சார் இது மட்டும். ஆமா, கண்ணுக்கு வந்து இந்த இங்க சொன்னீங்கன்னா அப்பதான் யூஸ் பண்ணவே தோணும். ஆமா, நிர்மலா சார். நிர்மல். ப்ரோ கிளாஸுக்கு வர சமயம் ஒண்ணு. ப்ரோ லைட்டா தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. தூங்கிட்டு காலைல ஏஞ்சும் போது தெரிஞ்சது. இன்னைக்கு வேற 11:30க்கு தான் நடத்துவீங்களான்னு ஒரு டவுன் மைண்டடாவே படுத்திருந்தேன் சார். காலைல ரெயின் இல்லையா, அப்போ அது காலையிலே கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்குமே. இதை மட்டும் ஏன்னா உங்க பேட்ச் மட்டும் தான் இருக்கு எனக்கு இப்போ, அதனால. அப்படிங்களா? ஆமா, இல்ல இருப்பேன். எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டுக்கு வரத பத்தி பேசுறேன். So you cannot duplicate and place it. One eye or both the eye you need to trace separately. Okay. ஆமா சார். சார் எப்ப சார் முடியுது கிளாஸ்? இங்கே சொல்லி இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. இந்த கிளாஸ் இல்ல சார், லாஸ்ட் எண்ட். லாஸ்ட் எண்ட் வந்து இன்னிதான். மீதான். நீங்க எப்போ இனி வசனம் எழுதி தரீங்களோ நான் இன்னைக்கு போய் ஆபீஸ்ல பேசுறேன். சார் நல்ல ஐடியா சார், அதோட காலேஜ் தான் முடிச்சிடுவேன் நானு. ஆ. அப்படியே இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சு நான் செஞ்சலாம்னு இருக்கேன் நாளைக்கு. சிம்பிள் ஏன் அதனால நான் சேரணும் பாரு. அப்புறம் ஏன் ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சிருக்கீங்க? Okay. All the single lines you can do it finally after filling the colors. All the single line of okay. So this eyebrow, eyelashes and everything. அத பேசாம இப்பே பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது இந்த மாதிரி சிங்கிள். single line இப்போ தெரியாது, நீங்க பண்ணீங்க கலர் ஃபில் பண்ண தெரியாது உங்களுக்கு. So after filling colors you can trace it separately. Okay. So here for this area, black separately I'm tracing. Okay. சார் அது மட்டும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல பண்ணுவீங்க எப்படி சார்? கீழ ஒரு பார்ட் மேல ஒரு பார்ட் இருக்காது. அது அப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல பண்ணுவீங்க. Black background black இருக்குல்ல அந்த ஏரியா. ஓகே, ஒரு திறமை இருக்கும். அது நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணும்போது 2-3 இமேஜஸ் ட்ரேஸ் பண்ண வந்துடும். Control to lock. This orange part separately you need to trace. சார் அது ஓகே இல்ல. Okay, yeah. Okay, Control 2. ஓகேல 20 வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து டவுட் கேக்குறான். இப்போ வாசி கேட்டி. तन्ना मालूम है क्यों नहीं? ஆச்சு ரீசன் இருக்கும். வால் டிஸ்னில டிஸ்னி பிரதர்ஸ் கேட்டா தெரியும். சார் டிஸ்னி பிரதர்ஸ் தானே சார்? ஆமா. ரைட் பிரதர்ஸ் டிஸ்னி பிரதர்ஸ் பேசுறீங்க. படத்துல Okay, tracing I think all lines has been completed. Okay, now after tracing is complete, unlock the background image. Okay, Control Alt 2 shortcut for unlock. Okay, when you unlock, we have logged this lines also. Okay, all the lines will get selected. Okay, டூ வா சார்? Control Alt 2, make a single click in the blank area. Okay, so to deselect everything. Now click on the image, anywhere on the image, and drag outside. You can see only the outline part. Okay, so perfect tracing can be done using pen tool. Okay, you can just keep it on the right side anywhere. So now check for the gap and everything. Okay, if there's a gap, color will not fill. Okay, zoom the area. You can even hold Alt and then scroll wheel. Use the scroll wheel to zoom in and zoom out. Okay, so now this area I want to fill the gap. So to fill the gap, exactly in this edge there will be one point. Okay, finishing edge. So to move that point, you can use direct selection tool, just like we used in Photoshop. Same, A is the shortcut for direct selection. Okay, so click on the edge, you can see that point is getting selected. You can drag. போட்டோஷாப் டைரக்ட் செலக்ட் டூல் இருக்கு. Pen tool use இந்த பண்ணிருக்கீங்க, மாதிரி மிடில் லேயர் அப்படி புஷ் பண்ணுது. மூவ் பண்ணிக்கலாம். இருக்கு, நான் எடுத்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்களா? பென் டூலோட எடுத்துருக்கேன். பென் டூல், ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட், delete ஆங்கர் பாயிண்ட், டைரக்ட் செலெக்ஷன் டூல். எடுக்கலையா? இருங்க காமிக்கிறேன். டைரக்ட் செலக்ஷன் ஒரு டூல் காமிக்கிறேன். டூல் பார்த்து சொல்லுங்க. இருங்க,
கர்வ்ஸ் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா? பென் டூல் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், அதான் டைரக்ட் செலெக்ஷன் டூல். சார் அதுக்கு அந்த அந்த மாடி சென்டர் லைன் எங்க இருந்து சார் நீங்க ஆக்சுவலாக என்னன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, நீங்க ஆட் பண்றீங்களா, ஆஃப்டர் ஆடிங் no need to select direct selection tool from the tools panel, automatically will change to direct selection tool in Photoshop. I'll show that. Wait. சார் அப்படியே இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருங்க சார். இது சென்டர் லைன் ஒரு சாம்பிள் இது It's here pen tool. Okay, on top I'm selecting